Thở vào, mình ý thức đây là hơi thở vào. Thở ra, mình ý thức đây là hơi thở ra. Thở vào, thở ra. Breathing in, I'm aware of my in-breath. Breathing out, I'm aware of my out-breath. In-breath, out-breath. Thở vào, tôi ý thức toàn thân. Thở ra, buông thư toàn thân. Ý thức toàn thân, buông thư toàn thân. Breathing in, I'm aware of my whole body. Breathing out, I calm my whole body. Aware of body, calming body. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười. Breathing in, my mind has settled. Breathing out, I smile. Mind settling, body smiling.
Tôi an trú trong giây phút hiện tại. Thở ra, tôi ý thức đây là giây phút đẹp tuyệt vời. An trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Breathing in, I dwell in the present moment. Breathing out, I'm aware it's a wonderful moment. Present moment, wonderful moment. Practice this morning. Please release your legs before we stand up. Và xin nhắc đại chúng vị nào có cell phone, xin đại chúng tắt cell phone trước khi mình bắt đầu buổi lễ. A gentle reminder for those who have a cell phone to please turn off your cell phone or set it to vibrate mode before we begin the ceremony.
chúng cùng quỳ xuống mở trang số 0. Please kneel, turn to page 0. Trong hướng đông xóm nhà mười phương, nguyện nguyện kết đơn niệm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng thân thành chúng con. Vâng vâng khói kết mây lan cúng dường, đạo nhiệm mau đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát lưng hồi, nằm quy kê quỳ dưới đại sen, gắn hóa thơm tinh khiết màu thảo tươi cành, đại quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm, ơn mười phương điều nở hào quang an lành, niết đạo quyết chuyên soi khắp cơ quần sanh, phần nào đâu cùng nhau tu tinh tâm mau viễn thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho khói trầm thơm kết thành mấy năm sắc dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng vùng vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiện tăng, nơi phạm giới dung thâm kén đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi làng nguyên theo đường giới định tuệ, quay về trong tỉnh thức. Chúng có kính dâng hương lên phần và chư vị Bồ Tát. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, đệ tử chúng con một lòng chỉ thành đêm trước tam bảo, chí thành đảnh hương cúng dường, ba nói vô thượng trì tụng kinh chư xưng tán hồng danh, công đức cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Lại trong pháp duyên này chúng con hôm nay cầu siêu cho chư vị hương linh. Phó Văn Hảo pháp nhân Trúc Thuận, Eo Vinh Nguyễn Văn Ấm pháp nhân Đức Trả, Trần Minh Châu pháp danh Thanh Đào, Lâm Phú Bộ pháp danh Tuệ Đào, Vô Kỳ Bùi Văn Tần pháp danh Giác Hỷ, Lawrence Collins, Sunny Pavitrin, Huỳnh Thị Chính, Nguyễn Văn Tâm, Võ Thị Nọ, Hứa Diệu, Hứa Hoài Nhị, Nguyễn Văn Kiêu, Huỳnh An Quốc, Huỳnh An Chuyển, Ethan Thôn, Phan Thị Minh Hương, Trần Hảo Hoan pháp danh Diệu Hỷ, Châu Kim Liên, Huỳnh Travis pháp danh Minh Viên, Tiêu Dương Xuân, Huỳnh Hoàng Vũ, Châu Thanh Bình,
hổ như hồng pháp danh oan huệ, lâm trung thành pháp danh huệ trí, nguyện thì bình pháp danh từ phúc an. Nguyện tất cả chư hưng linh nương nhờ ta bảo lượng đồng đưa về đây nghe kinh siêu sanh tình độ. Lại nguyện cầu an cho chư Phật tử, nguyện thì địa pháp danh thanh hội, Marie Patricia Petit, đoàn thị Thúy Phường pháp danh Diệu Mỹ, nguyện Văn Phước pháp danh Chánh Pháp Đức, Phan Thị Vẽ pháp danh Diệu Vang, nguyện Thị Phàn tự pháp danh Từ Lâm, Võ Trương An, Trần Phương, Trần Ấn Nồng pháp danh Từ Bảo Nọc, Duy Nọc Huyền pháp danh Diệu Hảo. Nguyện chư Phật tử thân tâm an tình, bình khổ tiêu trừ, thường được an lành xa lìa khổ ách. Nhường mong ngoại đức từ bi quán giáng đạo tràng, chứng minh gia hộ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Xin tốt như hoa sen rạng nở như bắn đầu, xin quay về nương náu bằng thầy của nhân thiên. Sen quý đại giác nộ hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vừa thầm pháp giới, từ bi thấm nhuận nhoan sông. Vừa thấy dung nhan điều nữ trong nhà, phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức tinh chuyên đạo nhiều vung trầm. Nhân tâm kinh lễ bùng pháp tăng, thường trụ trong mười phương. Nhân tâm kính lễ Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nhân tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Nhân tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Nhân tâm kính lễ Đức Đại Bi Quang Thế Âm. Nhân tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Nhân tâm kính lễ liệt vị tổ sư qua các thời đại, từ Tây Trung cho đến Việt Nam. Kính mời đại chúng cùng an toàn.
Kính mời đại chúng mở trang số 4. Please turn to page 4. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to see, study, and to practice it. We vow to realize its true meaning. Nam mô A Đương A Bồ Ma Sư Bồ Ma Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Đương A Bồ Ma Sư Bồ Ma Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Đương A Bồ Sư Bồ Ma Thích Ca Mâu Ni. Phật Bồ Ma Cao siêu mẫu Diệu mà cơ duyên may được thọ trì. xin nguyện đi vào Biển tuệ tế thông giáo nghĩa huyền kinh tinh niết bàn nhà ba la mật đa bồ tát quan tự tại khi quan chiếu tâm sâu bát nhã ba la mật cơ diệu pháp trí độ vọng soi đẩy năm một điều không có từ thân tự chứa điều ấy sống ai vừa thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây xa lời từ xa chẳng khác gì không không chẳng khác gì sam sa chân thật là không không chân thật là sắc, còn lại vô vơ kia cũng điều như vậy cả. xa lời từ nghe đây thầy mọi pháp điều không không sai cũng không diệt không giới cũng không sai không thêm cũng không bớt cho nên trong tánh không có sáng thọ từ cũng không có. Không có nhạc nhị tỳ địa tâm ý sáu căn không có sáng tánh hư vị số pháp sáu Trần không có 18 giới từ nhà đến đi tới không hề có vô minh, không có hết vô minh cho đến không lào từ cũng không hết lão từ không khổ tầm nhiều đạo không trí cũng không đắc vì không có sợi đa khi một vị Bồ Tát. nhiều pháp trí độ bát nhã ba la mật tỳ tâm không chứa ngại vì tâm không chứa ngại. Không có xa địa mọi mộng tưởng xa địa mọi điếu đạo đà địa bàn tuyên đối chư bụng trong ba đời diệu pháp trí đầu bát nhã ba la mật
thiền định là chánh ni ba phạm có năng lực. Mọi ngộ nhận cho nên tôi muốn thuyết cao thành chú trí đồ bát nhã. Nói sám đưa Bồ Tát liệu đồng đàm chữ ra ga thế phà ra sam ga thế bồ đi sa ba ga thế sam ga thế bồ đi sa ba ga thế phà ra sam ga thế bồ đi sa. Kính thưa đại chúng, theo lời Đức Phật dạy, là người Phật tử, khi đã phát tâm quy tam bảo và thọ trì giới pháp, thì mỗi tháng ít nhất một lần phải ôn tụng giới luật. Chính vì thế mà hôm nay tất cả chúng ta văn tập về đây, trước là sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh, sau là nhất tâm ôn tụng lại quy giới. Trước hết chúng ta ôn lại ba sự quay về nương tựa. Quy tam bảo là quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Phật Pháp Tăng là ba viên ngọc quý. Quay về nương tựa nơi Phật là quay về nương tựa nơi bậc tỉnh thức có khả năng đưa đường chỉ lối cho ta trong cuộc đời. Quay về nương tựa Pháp là quay về nương tựa nơi lời dạy của Đức Phật, nghĩa là con đường của trí tuệ và từ bi. Quay về nương tựa Tăng là quay về nương tựa nơi đoàn thể của những người đang thực tập theo con đường của từ bi trí tuệ và sống trong tỉnh thức. Phật Pháp và Tăng có mặt trong 10 phương thế giới, mà cũng có mặt trong mọi người và mọi loài. Quay về nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng cũng có nghĩa là tin tưởng ở khả năng giác ngộ nơi tự tánh mình, ở khả năng khai mở và phát triển hiểu biết và thương yêu nơi bản thân mình, và khả năng thực tập hành đạo của cá nhân và đoàn thể mình. Nghe chuông, xin chắp tay búp sen hướng về Tam Bảo và cùng nhau ôn đọc lại ba sự quay về nương tựa ấy. Today the community has gathered to recite the 3 refuges and the 5 mindfulness trainings. First, we will recite the 3 refuges, after the 5 mindfulness trainings. This is the moment where we enjoy reciting the 5 mindfulness trainings together. The 5 trainings represent the Buddhist vision for a global spirituality and ethics. They are concrete expressions of the Buddhist teachings on the 4 noble truths and the noble eightfold path, the path of right understanding and true love, leading to healing, transformation, and happiness for ourselves and for the world. To practice the 5 mindfulness trainings is to cultivate the insight of interbeing, or right view, which can remove all discrimination, intolerance, anger, fear, and despair. If we live according to the 5 mindfulness trainings, we are already on the path of a bodhisattva. Knowing we are on that path, we are not lost in confusion about our life in the present or fears about the future. Please listen to the 3 refuges and the mindfulness training with a serene mind. Breathe mindfully and answer yes silently every time that you see that you have made an effort to study, practice, and observe the mindfulness training read. Con về nương tựa Phật, Về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. the one who shows me the way in this life. Con về nương tựa Pháp, Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. con đường của tình thương và sự hiểu biết. I take refuge in the Dharma, I take refuge in the Dharma, the way of understanding and of love. the way of understanding and of love. Con về nương tựa Tăng, Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. I take refuge in the Sangha, I
I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. the community that lives in harmony and awareness. Kính thưa đại chúng ta vừa ôn xong 3 sự quay về nương tựa, bây giờ chúng ta ôn lại 5 giới quý báu. 5 giới là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc và có chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. 5 giới là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. 5 giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc của gia đình và của xã hội. Học hỏi và thực hành theo 5 giới, ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp. Ta sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Ta sẽ xây dựng an lạc hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và đóng góp vào phẩm chất an lạc và hòa bình của xã hội. Đây là giới tướng của 5 giới. Xin đại chúng lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Đây là giới thứ nhất, nuôi dưỡng lòng thương không sát hại các loài sinh vật, không ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không khuyên bảo người khác giết hại dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của 5 giới. The first mindfulness training, reverence for life. Aware of the suffering caused by the destruction of life, I'm committed to cultivating the insight of interbeing and compassion and learning ways to protect the lives of people, animals, plants, and minerals. I'm determined not to kill, not to let others kill, and not to support any act of killing in the world, in my thinking, or in my way of life. Seeing that harmful actions arise from anger, fear, greed, and intolerance, which in turn comes from dualistic and discriminative thinking, I will cultivate openness, non-discrimination, and non-attachment to views in order to transform violence, fanaticism, and dogmatism in myself and in the world. Đây là giới thứ hai, nuôi dưỡng lòng từ bi không gian tham trộm cắp. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra. Con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những người đang thực sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do chính mình tạo ra hoặc không do người khác biếu tặng. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện khuyên bảo kẻ khác không tích trữ và làm giàu trên sự đau khổ của con người và của muôn loài. Đó là giới thứ hai của 5 giới. The second mindfulness training, true happiness. Aware of the suffering caused by exploitation, social injustice, stealing, and oppression, I'm committed to practicing generosity in my thinking, speaking, and acting. I'm determined not to steal and not to possess anything that should belong to others, and I will share my time, energy, and material resources with those who are in need. I will practice looking deeply to see that the happiness and suffering of others are not separate from my own happiness and suffering. That true happiness is not possible without understanding and compassion, and that running after wealth, fame, power, and sensual pleasures can bring much suffering and despair. I'm aware that happiness depends on my mental attitude and not on external conditions, and that I can live happily in the present moment simply by remembering that I already have more than enough conditions to be happy. I'm committed to practicing right livelihood so that I can help reduce the suffering of living beings on earth and reverse the process of global warming. Đây là giới thứ ba, nuôi dưỡng mái ấm gia đình, không làm việc tà hành. Ý thức được những khổ đau do tà hành gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không làm việc nhục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng,
những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ cố gắng tìm mọi cách để có thể bảo vệ và hướng dẫn trẻ em không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống lứa đôi. Đó là giới thứ 3 của 5 giới. The third mindfulness training, true love. Aware of the suffering caused by sexual misconduct, I'm committed to cultivating responsibility and learning ways to protect the safety and integrity of individuals, couples, families, and society. Knowing that sexual desire is not love and that sexual activity motivated by craving always harms myself as well as others. I'm determined not to engage in sexual relations without true love and a deep long-term commitment made known to my family and friends. I will do everything in my power to protect children from sexual abuse and to prevent couples and families from being broken by sexual misconduct. Seeing that body and mind are one, I'm committed to learning appropriate ways to take care of my sexual energy and cultivating loving kindness, compassion, joy, and inclusiveness, which are the 4 basic elements of true love. For my greater happiness and the greater happiness of others, practicing true love, we know that we will continue beautifully into the future. Đây là giới thứ 4, nuôi dưỡng sự hiểu biết, tập nói lời ái ngữ và lắng nghe. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hành ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, nên con nguyện chỉ nói những lời có thể gây nên niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết rõ. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Đó là giới thứ 4 của 5 giới. The fourth mindfulness training, loving speech and deep listening. Aware of the suffering caused by mindful speech and the inability to listen to others, I'm committed to cultivating loving speech and compassionate listening in order to relieve suffering and to promote reconciliation and peace in myself and among other people, ethnic and religious groups and nations. Knowing that words can create happiness or suffering, I'm committed to speaking truthfully using words that inspire confidence, joy, and hope. When anger is manifesting in me, I'm determined not to speak. I will practice mindful breathing and walking in order to recognize and to live deeply into my anger. I know that the roots of anger can be found in my wrong perceptions and lack of understanding of the suffering in myself and in the other person. I will speak and listen in a way that can help myself and the other person to transform suffering and see the way out of difficult situations. I am determined not to spread news that I do not know to be certain and not to utter words that can cause division or discord. I will practice right diligence to nourish my capacity for understanding, love, joy, and inclusiveness, and gradually transform anger, violence, and fear that lie deep in my consciousness. Đây là giới thứ 5, nuôi dưỡng bản thân và tổ tiên, không tàn hại thân thể bằng độc tố. Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, cho thân tâm gia đình và xã hội. Con nguyện không uống rượu và sử dụng các chất ma túy. Con biết rằng tàn hoại thân thể mình bằng rượu và các độc tố là một tội bất hiếu đối với tổ tiên, dòng họ và cũng là sự phản bội các thế hệ con cháu trong tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiêng cữ cho con và cho xã hội. Con biết phép kiêng khem này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân và cộng đồng xã hội. Đó là giới thứ 5 của 5 giới. The fifth mindfulness training,
nourishment, and healing. Aware of the suffering caused by mindful consumption, I'm committed to cultivating good health, both physical and mental, for myself, my family, and my society by practicing mindful eating, drinking, and consuming. I will practice looking deeply into how I consume the 4 kinds of nutriments, namely edible foods, sense impressions, volition, and consciousness. I'm determined not to gamble or to use alcohol, drugs, or any other products which contains toxins, such as certain websites, electronic games, TV programs, films, magazines, books, and conversations. I will practice coming back to the present moment to be in touch with the refreshing, healing, and nourishing elements in me and around me, not letting regrets and sorrow drag me back into the past, nor letting anxieties, fear, or craving pull me out of the present moment. I'm determined not to try to cover up loneliness, anxiety, or other suffering by losing myself in consumption. I will contemplate interbeing and consume in a way that preserves peace, joy, and well-being in my body and consciousness, and in the collective body and consciousness of my family, my society, and the earth. Brothers and sisters, we have recited the 5 mindfulness trainings, the foundation of happiness for the individual, the family, and society. We should recite them regularly so that our study and practice of the mindfulness trainings can deepen day by day. Kính thưa đại chúng ta vừa nghe tuyên đọc xong 5 giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của trí nguyện lợi tha. Phật dạy ta phải ôn tụng thường xuyên giới tướng, mỗi tháng ít nhất 1 lần, để sự học hỏi và hành trì 5 giới càng ngày càng sâu sắc và lớn rộng. Nhân ngày kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, kính mời đại chúng cùng niệm phong danh của Quán Thế Âm Bồ Tát. On the commemoration of Avalokiteshvara, we will now recite the Bodhisattva's name. Trí tuệ bừng lên đó biện tài, đứng yên trên sấm xanh trần ai, cam lộ chứa lành cơn khẩu bình hào quang quét sành bụi nuy tai, liều bia phấn bày muôn thế giới sen hồng nở hẻ vàng lâu đài, cúi đầu ca nơi dân hương thịnh sinh nguyện từ bi ưng hiện ngay. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế
trang số 16. Please turn to page 16. Chúng con ở đường nội đây trong giây hiện tại báo bồng bờ tan thân thấy mình thân mấy mang sinh ra được làm người sớm dần tranh pháp hạng một để tươi tàn lại có duyên được sống hòa hợp trong tán thân năng lượng giới lượng và quy nghi đang bảo hộ làm lỗi không bị nghiệm sâu dày đi về nào tôi tâm lại hướng cùng bạn hiền đi trên đường chân thiện có ánh xa chiếu soi của Bố và Bồ Tát thì có mà trong con những hạ dâm khổ đau và tập khi nhớ chánh niệm hiện tiền và thường luôn biểu hiện giúp cho con tiếp xúc với những gì màu nhiệm có mặt trong tự thân và có mà quanh con sao cả còn đầy đủ mà thấy được trời xanh tại nghe tiếng chim hót mỗi người thấy hương trầm mà lười né được pháp vì thế nội có vững chãi ý hợp nhớ với thân nếu không có thế tôn nếu không có diệu pháp nếu không có tăng đoàn làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay có phương tu tập này có cũng xin hành trì cho gia đình dòng họ cho thế hệ tương lai và cả cho xã hội niềm an lạc của con là vốn liên tu tập mà có sẽ nguyện vùng bón tưới tâm và nuôi dưỡng ba chánh niệm hàng ngày trong xã hội của con bao nhiêu người đau khổ chìm đắm trong năm dùng gián giác và hận thù thấy được những cảnh ấy con quyết tâm hành trì điều phụ những tâm hành tham đau và dần gian tầm khả năng lắng nghe và sử dụng ái ngữ để thiết lập truyền thông tạo nên sự hiểu biết chấp nhận và thương yêu như Đức Bồ Tát kia con nguyện xin tập nhìn mọi người chung quanh con bằng mắt từ bi bằng tâm tình hiểu biết con xin tập lắng nghe bằng đôi tai xót thương bằng tâm lòng lắng bằng nhìn và nghe như thế là hành của Bồ Tát có thể làm với nhẹ khổ đau trong lòng người đem lại niềm an lạc về
cho cả hai phía chúng con ý thức rằng trên phiền não si mê làm cho thế giới này trở thành nơi hóa cùng điều tu tập chuyển hóa chế ta được hiểu biết cảm thông và thương yêu chúng con sẽ tạo được tình độ này nơi này dù cuộc đời vô thường dù sẽ lão bình tử đã có đường đi rồi con không còn lo sợ hạnh phúc thấy được sống trong tăng đoàn thế tôn được hành trì giới đến sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sinh của Bồ và Bồ Tát. giờ phút này quý bao niềm biết ơn tràn Dân xem lại Thế Tôn chứng và nhiếp thọ. Kính mời đại chúng mở trang số 22. Please turn to page 22. Nguyện ngày an là đêm an lành, ngày đeo sao thời điều an lành cho mỗi giây mỗi phút. cầu ơn tam bảo luôn che chở. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Tai Giác Kiết Tường. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Tai Giác Kiết Tường. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Tai Giác Kiết Tường. Con về nước tư phần mà nơi đưa được chỉ lại cho con trong cuộc đời. có vẻ như tựa pháp mới có đường của tình thương và sự hiểu biết có vẻ như tựa tán đoàn thể của những người nguyện sống của đời tệ thân trì tôn khen tạo công đức vô biên để tự sinh hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn xin nguyện hợp nghĩa xin nguyện để phiền não xin đọa quả bổn sinh chân. Xin mời đại chúng xả chân trước khi đứng dậy. Please release your legs before we stand up. In gratitude to our parents that gives us life and our country that keeps us safe, we bow deeply to the 3 jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhớ cha mẹ sanh thành vững dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong 10 phương. In gratitude to our teachers and friends that support us on the path, we bow deeply to 3 jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhớ sư trưởng giáo huấn liên vị tinh thí đàn nam, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong 10 phương.
In gratitude to all the plants, animals, and mineral world, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhớ mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Kính mời đại chúng an toàn. Please be seated. Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta sẽ không có pháp thoại bằng tiếng Việt, chúng ta chỉ có sẽ pháp thoại bằng tiếng Anh. Mời đại chúng mình chắp tay và niệm Phật trước khi mình bắt đầu. Please join your palms. We'll recite the name of the Buddha before we begin our sharing this morning. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. So good morning, my dear friends, and welcome to our regular Sunday service. Today is the 29th of October in the year 2023, and we're at the Trúc Lâm Monastery. How is everyone doing this morning? It's getting a little bit colder. We have snow already in many parts of the province as well as the country. And I hope that everyone is staying warm, and you've, for those who are living in Canada, you've changed your winter tires. It's currently in the world, we know that there are many, I guess, there's a lot of suffering in the world at the moment. There's a lot of conflict, there's lots of war. And a lot of the time, I think this past week, many people have asked me, many of my friends, they asked, what do you think about the conflict between Israel and Palestine? What do you think about, before it was, what do you think about the conflict between Ukraine and Russia? And I'm always very careful whenever we talk about politics, because, it's a very sensitive topic. And especially between our family, because, sometimes we are related by blood, but our opinion is very different. And so we live in a world where, everyone has a different opinion. Everyone has something that they believe in, right? For example, everyone in this hall, because you're in a Buddhist temple, I can assume that you're Buddhist, but might not be the case. Maybe you are here with your friend. Maybe you're here with supporting someone else that is Buddhist, but you're not Buddhist. Or maybe you're here because your parents are Buddhist, but you don't know what you are.
You haven't decided yet. Or maybe you're just Buddhist by birth, but you don't know. There's many different ways that we can think of ourselves and what we believe in and what is our way of thinking. And as a Buddhist in Canada, we're not directly affected by this conflict, but as people that are watching, as people that are bystanders, we're also connected, right? Because as a world, as a full global society, we're all connected with each other. But I think it's important that the people that are directly affected, the residents there, the people that are living there, should be the ones that have the floor, that have the direct conversation and action. Which is why, whenever people ask me, I'm very hesitant to make a stand, to choose, to say you choose a side. Because I have very little knowledge and very little historical understanding of what's happening there. Of course, you are more sympathetic towards the Palestinian people, but you always have to remind yourself to keep learning, right? Don't believe everything that you see on the internet. My solution with this issue is to know my own place, but to focus on what I can do. Right? Some people, they are upset because they cannot do much, but we have to focus on what we can do, which is to say, do your own part. Be peaceful at home. Be peaceful with your partner. Be peaceful with your friends. Don't start more conflict than we already have in the world. I had this, it's just like, I think Friday night, I had a conversation with a good friend. And she asked me, what do you think about this conflict? I said, she's like, which side are you on? I said, I can't choose a side. Of course, like I said, I'm sympathetic, but once you start choosing sides, you start choosing teams. We start finding the differences in each other. And by the end of the conversation, I said to her, "Do you see, even with us, we're not directly affected by this conflict, but we can't even agree on one topic, right? There's so much more going on behind that we don't know, that we have no understanding of. So we still have to continue to learn. We still have to strive to learn more." But the problem is that nowadays, everything is controlled. Everything is connected to the media. You see something on Facebook, you see something on TikTok, you see something on the news even. And it's a very small image of what is really happening. And especially, media companies are just that. They're companies, right? They're for profit. They need to make money. So the more viewers they see, the more people that will pay for advertisements, and the more money they will get. But so much of our lives are controlled by the media, right? When you look at something, maybe you're watching a television show, and maybe your favorite character is using a certain product. You kind of want to use that product. You kind of want to drive the same car as them. When you're on Facebook, when you are online, you're talking to your friends. You want to have and you want to share the same things as your friends, because we want to feel that connection. But sometimes, like I said, the media can be very toxic. It provides us information, but it gives us a very small view. There's a small, I think it was an old comic from a the news, and what it showed was that it shows a comic of a cameraman, and he's recording an event happening, and the event is
a man chasing another man with a knife. But it's just a shadow, right? So you just see a shadow of a man chasing a man with a knife. But on the cameraman's camera, you just see it zoomed in. So it looks like one side, the other man that's running is actually attacking the man that's chasing him. So this is to say that sometimes the perspective that we see online is not the reality. And you know, recently we've been bombarded with a lot of news. You know, you hear stories of this happening and this and that happening, and sometimes we think it's true, and then the next day they said, oh, this is actually fake, and it's really hard to know what is true and what is not true. Even our own teacher, Tai, right? Tai Pháp, usually he gives a lot of Dharma talks. He helps many people, and he gives thousands of talks online. But I think it was pretty recently, there's a video online of him promoting a product. And people were very skeptical. They said, why would he be promoting a product? And it's a product for like lowering blood pressure, lowering something. And they asked Tai, and Tai said, no, I never did that. And then eventually what we found out was that the video was from one of his talks, and they cut maybe 1 minute of the talk and used that part in order to advertise for a product. And then many people were scammed into buying that. So, like I said, we have to be very vigilant and very careful about what we see online. These incidents with our understanding, our inquiry, it reminds me of one of the Buddha's famous teachings in the Kalamata Sutra. And in that sutra, it just talks about how we should have self-inquiry. We should ask questions, right? Don't just take things at face value. I'll read the actual scripture. It says that it is proper for you, Kalamas, to doubt, to be uncertain. Uncertainty has arisen in you about what is doubtful. Do not go upon what has been acquired by repeated hearing, nor upon tradition, nor upon rumor, nor what is in scripture, nor upon surmise, nor upon axiom, nor upon specious reasoning, nor upon bias towards a notion that has been pondered over, nor another seeming ability, nor upon the consideration, the monk is our teacher. When you yourselves know these things are bad, these things are blamable, these things are censured by wise, undertaken and observed, these things lead to harm and ill, and abandon them. And this sutra is talking about the people of Kalama during the Buddha's time. And they found themselves, bombarded by many teachers, many spiritual teachers, and either claiming authority that they were experts in their teaching. And so they became very confused, and one of them asked the Buddha, how do I know which teaching is real? So in the same way, you can ask yourselves, how do you know what the media is showing you is correct? Or if you want to, how do you know the news you're hearing is true? And that's when the Buddha gave his very famous answer, which basically says that you shouldn't believe, to paraphrase everything, it's like you shouldn't believe everything you hear, even if it's from the Buddha, even if it's from the scriptures, even if it's from a famous, very charming monastic or a very famous monk. But you have to go home and you have to do your own homework. You have to do your own research, right? And that's the thing with Buddhism, we don't just tell you, we say something and you have to believe it, but you have to see how it applies into your life, right? The reason why people practice Buddhism is not because it's a faith-based religion, but you have to see the benefit in it itself. You have to see
the causes, the effects of actually practicing, not just blindly following what is written in an old book, right? But seeing how it actually applies into your life. The Buddha gave his answer, which is that a teaching can be elaborate and logical, with precise definitions, and according to some people's preconceptions, these are the marks of a true teachings. A teaching can be profound, right? It can be deep, it can be mysterious. And some people, when you hear a famous person talk, you think that it's very believable because it seems like they believe in what they're saying. Or sometimes you might hear something and you think that it's common sense, but it doesn't mean that it's true, right? A teaching could go against a student's preconceptions and introduce a completely new theory of everything. Some students are very excited about such esoteric teachings that their eyes glaze over their teachers and, in their opinion, profanate the Dharma by assuming it speaks about our everyday lives. So sometimes when a teacher tells you something that is totally different than what you used to believe in, you think, oh, that must be true because I'm wrong, right? Because the teacher knows so much more than me. But again, this might not be true. You still have to do your own part. And again, like I said, a teacher can look confident and speak well or be soft-spoken and funny, like Tai, like the Dalai Lama, many famous monks. Many people find it hard to relate to a teacher who mismatches their type of teacher. When you think of a monk, you think of an old sage or somebody very wise. So sometimes, when you find somebody that's very charming, very likable, it may be easier for you to listen to what they're saying. But I keep repeating myself, you have to be able to do your own part. But according to the Buddha, all of these things are secondary. So whether you are logical, whether you are you have expertise in the spirituality, whether it sounds like it's common sense, whether the teacher is charming, these are all secondary things. What we call the true Dharma, right? The Sat Dharma. Instead, it's by its effects, by what it brings out in you. So, for example, the true Dharma is very good in the beginning, it's very good in the middle, and it's very good in the end. So good in the beginning means that even on the outside, the very top layer of the Dharma, this is the one that's seen by non-Buddhists. So if anybody looks into Buddhism randomly, or they Google it, this is what they see, right? A very superficial view of Buddhism. Even if the people don't really practice, this is the kind that they see, right? They're merely guided by basic Dharma principles, and they benefit from it, right? Like, for example, not doing bad things, doing good things, helping others. Very, very basic things that in Buddhism we practice every day. This is things that people see from the outside and they can benefit from. This is good from the beginning. And when followed at large, the true Dharma must lead to reduced suffering, increased harmony in everybody's lives, right? And usually that does that. In the middle, we talk about when someone practices a slightly superficial version of the Dharma without fully understanding it, it greatly reduces their suffering. A student learns to watch his mind and recognize its state, learns to stay mindful of the body and notice arising emotions, and learns not to let harmful thoughts and emotions control him, and learns not to have attachments and preconceptions. This leads to increased quality of life as the student can now stay cool through various life challenges. And then, of course, we have good at the end, which means that one eventually arrives at liberation, realization, where they're no longer dominated by these different formations, these different attachments that we
So this is what we call the true Dharma, right? Good at the beginning, good at the middle, good at the end. In 2003, there was a retreat in Plum Village, the center by Zen Master Thich Nhat Hanh. And he had a retreat for Palestinians and Israelis. And in the retreat, he offered insights into their situation. And using his own experience from the Vietnam War. And in that retreat, it talked about, the true Dharma. It talked about true peace, what it means to be at peace. And one of the first qualities is knowing that you cannot be an instrument of peace if you do not have peace yourself. If in your house, if in your own relationships you don't have peace, how can you bring peace to others? If in your life you have many afflictions, you have many problems, if you can't solve your own issues, how can you help others solve theirs? We all have feelings of sadness. We all have pain. We all have excitement. And our feelings, they flow and they change like the seasons. But when we're together with our fellow practitioners, we're with our friends, who know how to handle their feelings, their emotions, we can also learn how to handle ours, right? It's why we come to places like a temple. That's why sometimes you go to church. That's why you sometimes go to a mosque. You go to places where you learn about your spirituality and you learn how to deal with your emotions. But if you cannot handle your body, your feelings of anger, your feelings of fear, your feelings of despair, you can't talk about peace because it's very difficult when you don't have it within you. Often our bodies are not at peace, right? For example, when you hear bad news, suddenly you tense up, right? You get bad news and you tense up. You get your shoulders kind of raise and you get kind of stiff. And so one of the first things we do is we ask you to relax, to follow your breathing, to relax your shoulders. When we want peace, we have to be willing to listen, right? Like in your families, if you ever had an argument with your loved ones, you have an argument with your wife, your husband, your girlfriend, your brother, your sister. If you guys are arguing, is there ever anyone that wins the argument? Usually not. It's just shouting, right? Because people are shouting, but they're not listening. We don't like to listen. We like to talk, right? Everyone likes to talk. We don't like to listen. And so it's very overwhelming when this happens on a mass scale, when people's lives are are at stake, and we refuse to listen to each other. Instead, we bring out guns, we bring out bombs, we bring out missiles, weapons to harm and to hurt each other because of our differences. And so the start of peace is to listen, to let the people speak. In the monastery, in Plum Village, in places, whenever we want to communicate with somebody, we have a practice called beginning anew, where we bring out a flower, and before you share something that makes you happy about them. So for example, if I have a brother that has issues with me, I go to him and I say, brother, you're very good at this. You're a very good older brother. You always take care of us. You always are there for us. You always create opportunities for us to, have fun, or you support us in many, many different ways. We call this watering flowers. So you water somebody's flowers, you nourish them.
And then secondly, what we do is we have to give them some of the garbage, right? To transform their garbage. So we say, but you've done this. You did this to us and it created us a lot of suffering. So you're very good at this, but you did this and it has created a lot of suffering in me. And from there we move on and we say, this is how we can change things. This is how we call it giving them compost. So watering flowers, compost, garbage. In Buddhism, we know that you can't have a lotus flower without mud. In the same way, you can't have peace, you can't have happiness if you don't have suffering to transform. We have, as people, we're often taught to see each other's differences, right? We're always taught to see each other's differences. We're, especially here in the West, we're taught to be unique, to be our own self. But we often forget that we're all very similar. Outside of being Buddhist, outside of being Christian, Muslim, Jewish, we're all human beings, right? We're all human. That's our one biggest similarity. We all want to live. We all want to be happy. We all want to be at peace. We don't want to fight. We don't want to be at war. But because of our differences, we're willing to harm each other. We're willing to hurt each other. And so the first step to solving our conflicts is dealing with our own issues, our own personal peace. So for example, when we have issues with our family, right? Maybe you are a mother who can't talk to their child, or a child who can't talk to their mother, a brother who can't talk to his sister, a friend who can't talk to his friend. The first thing we have to do is we have to listen, right? Listen to what the person is saying. Listen to what the person is not saying. We have to be able to open our heart and really understand. Sometimes we think that the person is we have this preconceived notion that the person is so wrong that we don't want to listen to anything that they want to say ever. But if you don't listen, how can you understand? I remember the other day I was on YouTube, and I came across a video of a somewhat conservative YouTuber who usually says a lot of things that I find very offensive. But as they were talking, I realized that I had chosen never to listen to this person because I had a preconceived notion that they would always be wrong. But as I actually listened, I took time to actually listen to what they were saying. Although some of it I still felt was wrong, I found some wisdom in some of what they were saying. Because sometimes, like I said, we are stuck in our own attachments. We have what the Buddha calls attachment to view. I am right, you are wrong. That's how we like to live. And because we live with this view, we always make ourselves suffer, and we make other people suffer as well, because we're not willing to listen. So the first thing we have to do, we have to listen. So practice listening. We start with our family at home, with our friends, with people that we love. And from when we have peace within ourselves, within our families, within our society, we eventually will have peace in the world. But it starts with everyone. Everyone has to do their part. So even if we can't directly affect those that are in Israel, those that are in Palestine right now, we can do our own part by making sure that we don't have more conflicts here. We don't have more conflicts in our family, right? So we want to have more peace, more joy, because what's important to us is usually what's important to most people is their family, right? And your family's not going to be around forever, so find a way to make peace with them. Be peaceful with them, right? If you have conflicts, find a peaceful resolution to your conflicts with your family, because they're not going to be around forever. And
we don't want to live a life that's full of hatred, that's full of anger. We want to be at peace. We want to have happiness. We want to have joy. And we do that by our practice of listening. Our practice of, when we practice listening, we know how to understand. Right? And in Buddhism, we always talk about to love somebody is to understand them. And to understand them, you have to listen. This is a little bit of what I want to share with you this morning. Thank you for your listening and for your practice. Please release your legs before we stand up. Mời đại chúng mình xả chân trước khi mình đứng lên. Và con xin thông báo chương trình. Tuần này cũng như đại chúng biết là chúng ta có lễ vía Quan Âm. Chiều nay lúc 2 giờ chiều chúng ta sẽ có lễ ngũ bích trên Quan Âm, có nghĩa là lễ sám hối Quan Âm. Chúng ta sẽ lại từ ngày hôm nay đến ngày thứ Sáu tuần sau, và mỗi ngày chúng ta sẽ lạy 100 lạy. Hôm nay thì sẽ 2 giờ rưỡi, còn mấy ngày kia thì chúng ta sẽ lạy lúc buổi tối 7 giờ rưỡi tối. Quý vị nào mình có thời gian mời quý vị đến tu viện để cùng tham dự. Và cũng xin thông báo là tuần sau, cuối tuần sau là ngày 4 tây tháng 11, chúng ta sẽ có ngày tu bát quan trai, là ngày tu học từ sáng đến chiều. Mời đại chúng mình lưu ý, và nếu mình có thời gian thì mình có thể đến tu viện để tu học 2 ngày đó. Just thought a couple of announcements for today and next week. So, like we shared this morning, today is the commemorating Avalokiteshvara. So, at 2 p.m. this afternoon, we'll have a ceremony for the prostrations. So, we'll be doing 500 throughout the next week. So we'll do 100 today, and then we'll do it for the rest of next week at 7:30 on Monday to Thursday. And then next week we have a day of practice, a Vietnamese-speaking day of practice from 9 until nighttime. So for those who are parents who would like to go or you'd like to attend as well, you're free to do so. So thank you for your practice, and thank you for listening. Nghe tiếng Khánh mời đại chúng mình khởi thân và mình xá Phật trước khi mình làm lễ cúng linh.